예, 마주 남지 다다니 비심제 탐지게 된도 돕절라나메 바양다바 조베 산지게 공부를 무지 진행자 토바를 차 대체도 담비주에서 뭐세냐비 꿀롱 근주를 만나 레바세단데 셈바슈 강한 셈바집에 담비주에게 참대다 정주 남비심이 다른 비가 정외송아들라와 아니 지 섭제 수미 섭지 니와기 나니르와 당외 말씀비 시루가 바세들 시루 아니 가야게 가자 찹치와 가야게다 뒤 가자 찹치비 되바디네마 다디스니 팀말 레데어레스트리 And begin by making your mind clear with the motivation to be able to achieve the most precious and highest state of perfect, complete Buddhahood for the sake of all mother sentient beings, infinite as space. And that in order to do that, you're listening to this Dharma teaching. And the precious Dharma teaching where we are now is in the Lamrim Chenmo, the great treatise for the stages of the path to enlightenment. And where we've left off from last week was within the section where we're refuting other systems that refute without identifying the object to be negated. And then within that, so, and then of course, initially the bigger, right? So within that, then let's go. The broadest outline here is identifying the object to be negated by reason. That's the broader outline. And then within that, refuting the other systems that refute without identifying the object to be negated. And then there's the two sections refuting an overly broad identification of the object to be negated, and then refuting an overly restricted identification. So we're refuting the overly broad, and that's first section is stating others' assertions. 다 가자 캡제와 지당주 가자 뇌수에디 돈유 도발라 돈이 강 돈에게 가자의 뇌수물 다 가자 뇌신년들라 아니 가자디 배체다다지 맞춤이 균이시니까 가자 체배 캡체의 균지당 캡충의 균이 오다 디 가자디 강 가야게 가자디 체다다지 중앙이나 균도 용거 말 다디 아니 나 뭐지 마비 공라 나 표기 개방하면 나는 된적이다 아 각자디 마 탄주베다 돈이게 따위 각자디 뇌지연데 아니 각자 옆에 각주 레바 마심비드니 배자 찹체위드니 균지 레교에서 뒤에 지금 말했어 야 각자디 까야디 찹충의 균중으로 뒤에 지금 말했습니다 디 실루기드니 되바니디 주네 다 뒤송는데 다 가자 캡체와 되게 되바디 가리랬으나 수네 남정이 발기 취해 담지 아니 돈이도 우메지비 가자레스 와 우메지베와 안디 가자레스 가자 임비 준전데 가서는 수네 남정이 발기 취해 담지 아니 가리래 여바다 매바다 다시는 마두와 요마르티조 강가 우메지비 까바디 송샤스 어디 준전단이 계세 우메지비 마가나 아니 균딘데도 무슨 디르마 그 균민자와 다른들와 리바 다 민자왕 아주 통내로와 오다 디기다 균 통수도 저양 배균 양타바 마통아 다디 지르미지다 디균이 뒤에 디기 말했잖아 다 건조에 가서는 각자디 수는 남제배 치는 우메리 그 막아나 아니 룽디다디 계기도 쓴다 그런 게 슝라 쿵도니 딘데기 제시 lok바딘데 잡으면데 오다 디 균생 따나이다 균생직 다 가진 균님아직 봐 숨조사소와 다직바 드린 디니마직 봐 시원이 다 거의 계시 속내 남쟁이 박이 최담지 우미직 배 가자 마이나 아니 교연도 무슨 다 교연 당분이 봐 숨바 시원 나와 봐도 여러와 다 된다 교연 시와들도 무슨 다 고주기 있어. So just to clarify again, where we are in the text is in the discussion about this overly broad identification of the object to be negated. So in order to realize emptiness, then we must have a proper identification of the object to be negated. And so there is this kind of problem that comes when we don't have the precise, exactly correct identification of the object to be negated, then there's either going to be an overly broad identification or an overly restricted. So either too big or too small.
And so we think about the Prasangika and Madhyamika who were in Tibet before J Rinpoche, then these two different varieties of mistakes about the object to be negated arose or were in Tibet. So overly broad identification and overly restricted identification. So what the overly broad identification says is they say all phenomena, all the way from form up to the omniscient consciousness, which is just as a note, that's a standard shorthand for a listing of a series of phenomena that is in the sutras very frequently. Forms, feelings, going all the way through 5 aggregates and the 12 ayatana, the 18 elements, and so on. So all those phenomena, all phenomena are those phenomena are the object to be negated. That's what this overly broad identification is. Those are what is negated, or what are negated by the reasoning of the middle way, the Madhyamika. And so they say, well, why is that? Because, well, we see that the four of possibilities, existence, non-existence, and so forth, those four possibilities for things, those are negated, all four of them, by the middle way reasoning. And so if you say that that's not the object of negation, all phenomena from form through omniscient consciousness, then you're actually contradicting the Buddha's own word and the other quotations that were presented in the sections from last week. So the people who say this were giving these reasons, and so we went through 3 of those reasons, and there are still 2 more to go. So there are 5 altogether that are presented here by J Rinpoche, and so 3 were covered last week, and then we still have 2. So we'll go to the 4th one now. Oh yeah, that deal wala du sunduwa. Kade kewa kelena tön tamba midöbe kunzubdu dögönas. Tini mirik jubale tini kapsu ripa kanshiki dadan shenla kewa ringminbes rigde tanya tuyan ringminna chugi kewa kange imba juru she tön tamba kewa gobe rigbes tanya tuyan goba sungbichiru. Darin gyönju chiki oda di shiwa dire. Da gari sungursuna. Ani dan sungri namjegi bagi chö damje ani kasna umejikpe kaabare yomare staku ndi yoba mare sta dingobu kewa la soba yomare sta dujegi kewa dura yomare kesi kewa di yona da lungharida gegdusna panen dawa chabagi shungruwa ani uma jubana tinni kapsu riba kanshiki dadan shela kewa ringmimbe rigde tanye tuya ringmimbe chuge kewa kangi ima juruso da ti shungi deshe deyan ku deshe dindes digasularwa 아니 돈이 똑베 리바디기 아니 달에 깨와다 셀에 깨와디 아니 와 töön 담바 메마서 타녀되야 요 말이 스니르와 리바디기 된 타녀되야 아니 깨와디 요 말이스 깨와면서 아니 저기 깨와 관계 임바주다 깨나 달에 깨와 셀에 깨와라 소바 진짜 샤오도 디베 töön 담바 메마서 타녀되야 요 말이 스니 다 어딘데기다 töön 담바 깨와 고베 리베 타녀되야 고바 숨비시르 진도자니다 ngubi kewaadi, dujegi kewaadi, tuyandaba mewa maase, tanyodoya yo maare. Yuzani, da denpa nizala, dini kewaadi mena, kewa shaksa yo maare. Sinza ngubi kewala sobati daya yo maare. Da digi shibja cheyonde, da diga dula, dadan shela, kewa ringminbe, sinda, da jidang tashi kewaadi nda di wala sungure. Dale kewaada, shele kewa asini, dale kewa asina, ani randa ngojikbi jule kewa harwa. Shele kewa asina, rangi tsinyin tubi gyushe jibu shen kewa tinde chila shani. Oda tinde wadi dada shele kewa di mezang, ani odi tuandaba kewa na tinde chi kewa do di mezang tanya duyan tinde kewa di yomare. Indu zani da ngubi kewa yomare. Di mewa di kasana ume rikbe kakbare, ume rikbe kachare. Da kuyo di wane bachik di tangido us. Yana shenle kewa, yanka simple. Shenle kewa dun. Shenle kewa dun, yanka rangi simple. tsinye jubi du shenle, rangi tsinye jubi jibu shen kewa. Ta shenle kesu rangi tsinye jubi du shenle kewa. Rangi tsinye jubi du shenle kewa. So then we'll read in the text.
Furthermore, these persons say that if we assert production exists despite the one above. So it says they also argue that if we are to assert production, since it cannot be asserted ultimately in Madhyamaka, we will have to assert it conventionally. But that is unreasonable because Chandakirti's commentary on the middle way says, the argument which shows that production from self and from other are untenable in the context of ultimate reality also shows that production is untenable, even conventionally. As this is so, what argument will demonstrate the production you believe in? So this is again this argument that's saying from all phenomena from form through omniscience are what is being negated by the reasoning of the Madhyamaka. And so there's also going to be negated the arising or production of things, of functioning things, or the negation of compounded phenomena. Those also don't exist. And so why don't they exist? Well, that there's the arising from self, arising from others, these kind of four possibilities that are negated. And those are negated by the middle way reasoning. And so since they're negated, then they also don't exist conventionally. So when we talk about the arising from self and arising from other, those are the kind of four so before we had the four possible ways of things to be, but this is a four possibilities of arising or production. So that's also negated by the middle way reasoning. These four possibilities arising from self, arising from others. So that's saying that things are not ultimately produced. And so arising from self here refers to arising from a cause which is of the same nature as oneself, as the thing arising. So arising from the same nature as itself is arising from self. And the meaning of arising from others, from another, is having a being, yourself being established as its own, as your own character, thing being established as its own character, arising from a cause that's established from its own character. That's that's different. A different cause established from its own character, and itself arising from that different cause established from its own character as something established as its own character. And so that those are negated by the middle way reasoning. So these people are saying that because that ultimate production is negated, well then conventional production is also negated. And so that's why the quote from Chandakirti says, also, so because right, the argument shows production from self, so forth, are untenable, self and from other are untenable in the context of ultimate reality, also shows that production is untenable even conventionally. So what argument will demonstrate the production you believe in? Oh yeah, that do shit. 양 다신라 소바 15 강룰레 미게 양 깨와 되나니 되는데 깨와 고발라스 무시 땅에 가베 미케와 줄데스 대다 강양 미비 깨와 유비치로스 아 무시 강룰레 깨나 신수 미되베 셰라 깨고나 되는 미리 비치데 주발레스 셰레 깨와 지델레 자메 제송수 소다 독신이다 다 네바 당가와디 갈스나 다 아니 다시나 수바 15 강룰레 미케비 깨와지 샤요 말 깨나 다들이 달레 깨와 셰레 깨와 다신 니가레 깨와 아니 규메레 깨와 15 강룰레 뉘니 샤고도 와 당신라 수바 15 강룰레 미케야 깨와 되는 된다마 깨와고 미시단에 가바 미케와 줄데스 내가서는 다든다디 모비 깨와 요나 야나 달레 깨와지 샤고도 야나 셰레 깨와도 샤고도 야나 다다 신니가레 깨와 샤고도 야나 규메레 깨와 샤고도 씁니다. 가스나다 다 근데 왜 타시 강물레 미게 깨와지 샤메와디 가스나 아니 된다디 된다마 깨와는 까는데로 왔다 죽다 홍말라로 와 우마베다 된다마 깨와 까는데 타시 깨와 까는데니
다시 기회 균생 된다마 깨와메 받으라 다시 깨와메 비더니 균생도 신이 까용도 디가와데 변나든다 인다디 가지래 자와 시럽 나라 이 고들라와 달레 많이 셀레미 니레 많이 규메미 뭐보 강다 가나에 깨와나면 요마인 스타 된다마 깨와메 균생들라 아니 된다마 로와 달레 깨와 셀레 깨와 니갈레 깨와 규메레 깨와 민두 매상 된다마 깨와 요마레 서다 딘데 까와디 다 된다 깨와 요나 디 타시부 강로를 깨고래 타시부 강로를 맞지 깨와샤나 아니 바로 발라드네 된다며 깨와 까윈디 타시 강로를 미게와디드니 군전도 신에 까와디 미테와 주고도 다 까단디 인다 자와시라나디 송도와 다 디체인데 다 지담 인다 타시레 달레 깨와디 가스나 란다 오지비 줄레 깨와디 장진비 캐는 거를 치료비로와 장진비로와 아니 대부분도 란다 오지비 줄레 깨와레스 와 대부분도 규도 좀 말에 아니 미기 통해요 말했어 아니 지금 우리 깨요 말했어 어딘데기 돈이더니 달레 깨와 캐는 거 다 셀레 깨와디 아니 란주바 민치기로와 랑이 친인 주비 규실레 깨와 인상 아니 셀레 깨와 실린 거와 다 규메레 깨와디 아니 치료 답변하지 장변비로와 아니 규메비 제부시 깨와 캐는 거 뉴스안에다 다 랑루게 파 까는데 달레 깨와다 셀레 깨와다 니갈레 깨와 규메레 깨와 매상 되는데 깨와디 요 말에 쓰니까 용도 다 랑루라 깨와 요나 다시 강루레 깨와 요바지 두분도 스타 병아라베 디숭거와 미케바 주데 대달레 가야 미비 깨와 유비로와 대다 가야 미비 깨와 유비시고 인도산에 타시기 있더니 딱 봐시니 깨와디 까고요 말 가서는 깨나 디시고 강루레 깨고면 누와스 인상 다 깨와 타시 강루레 깨와지 깨지시고 다 무시 다 타시고 강루레 깨와디 아니 가스나 디나네 달레 깨와다 니갈레 깨와 주메레 깨와 미드네 셰레 깨와 샤와이나 셰레 깨와디 메스네드네 우마 주바나라 셰레 깨와 지데 레자메스니 송샤스 티치도 다 된다 가리 송거스나 아니 우비 깨와디 요마레 스티가스나 우미르베르와 토니토 베르베게 까와디 타시우 강룰레 깨와 메비 군세나 때네 깨와 메바 두봉도 와스 인도산이 우비 깨와디 아니 가스나 우미르베 까와인상 여바샹도 되게 말해. 소다디 군세 요나다 군디 용도 무슨 좀제 어다디 군생아와디 송도. Thus, they say that the argument refuting ultimate production also refutes conventional production. Furthermore, these persons say that if we assert that production exists despite the lack of an effect which is produced from any of the four, itself something other, and so forth, then when we try to carry out the Madhyamaka refutation of production through investigating those four alternatives, we will fail. For we ourselves would have already allowed a type of production which is not among those four. So again, we have this quotation that, so we have the four possible ways for something to arise: arising from self, arising from others, arising from both, or arising causelessly. Those are the four. And so those are all negated. And so they say that these people making this overly broad identification of the object of negation say that if something exists, if something arises, then it has to be from one of those four possible ways. There aren't any other possibilities. And so then if we assert the arising or the production of things, of functional things, of objects, then they have to be either from themselves, arising from others, arising from both self and other, or arising causelessly. And again, that's what is the thing that is negated by the reasoning of this Madhyamaka logic. And so because each of those four are all negated, then we can't accept the arising of functioning things, arising of objects. And so they're negated by the middle way reasoning. So this is especially the quote from Nagarjuna, the fundamental wisdom of the middle way, where he says, not from self, not from others, not from both, no phenomena anywhere whatsoever,
sorry, not from herself, not from others, not from both, not causelessly, no phenomena whatsoever has any arising whatsoever. And so that's the quote from Nagarjuna. And then so we also had the quote that was presented by Chandakirti, where he says that it also so because we negate production of himself and other and ultimate reality, that also shows that production is untenable even conventionally. So that also is stated right by Chandakirti, right himself. And so we have this negation of phenomena, of the arising of phenomena ultimately, which also negates their arising conventionally. There's no other possible way for something to arise. And so when we look at then just these four possibilities of arising from self, and so so these people also say that if we didn't, if this wasn't a negation of all those four of arising altogether, then it wouldn't be suitable as a negation for the positions of the other schools which are being negated by this reasoning. So what are those other schools? Well, when we look at arising from self, that is the position of the Samkhya philosophy, Samkhya school. So the Samkhya actually accept that things arise from a cause which is of the same nature as themselves, same essence or the same nature as themselves. And so then you look at arising from others again, which means arising with its own character, a thing having its own character, arising from a separate thing having its own character, or being established by its own character. And so who accepts that? Well, that's the other Buddhist schools, the lower Buddhist tenet systems. And then we have the the existence, the arising of things from no cause whatsoever. And that's, the Chirbu Balaya Gume Kewara. Chirbu Bara. Gyangpen Bara. Gyangpen Bara. 장변배 가서 규매비 되고 캐린 거라 와. 개왕같이 메스 거라고. Okay, I believe I'm forgetting the Sanskrit equivalent of this the philosophical school called Gyangpempa, but I believe it's the Charvaka. I think that's what we say in the Sanskrit. So that's the school that accepts that things arise without any cause. They accept things arise without any cause. They don't accept the existence of previous and future lives, past and future lives. And so those are all being negated by this Madhyamaka reasoning, this especially that verse from Nagarjuna and the reasoning of lack of production from the four extremes. So if there was some form of production that existed conventionally, then this reasoning wouldn't be able to negate those four extremes and these other schools that assert those positions. So that's why this this person, these people who are using these arguments, they're saying these are all the reasons why there can't be production even conventionally. And this is the fifth argument, by the way, out of the five reasons they used. So this was the fifth. So 어두체 다 되어들어 티지 개월 고발라 된다며 개발 양 저와 미차데 식살에 된다며 개발 주와 까비치로 다 가서는 다 된다 개와매 세들와 다 타니도 개와매 발라 자고레스 다 된다며 개와매 세드 자에 매와 되가서는 티 자기 말했으니 우마 식살을 받는 다와 잡으디 송샤스 된다며 개발 장인데 우마를 안 주면 되지 우마 단주비로라 안 된다며 개발 미자와 송샤스 송난 따윤데 다 개와매 발라 소바든다 배나 가지래 노인다 다시 하늘 미기 개와매 바시다 직 다나시 마주비시비 도요 같은데 콩직디 장고를 건설과 강시 겔레 개와 테마데스 아니 텔레 개와랑 시 요마인스 겔라랑레 간데 동것이 가데 돈이시비 바요인세와 겔레 개와 가시 겔레 개와 테마데스다 텔레 개와랑 시 요마인스 겔레 개와 다 단도도 한데는 개와 매바지기와 진짜기 달 슝 망부지 순조 강가 아깝디 된다면 지당시는
개와 메시지 된다비 개와 매발라 자고르신다 지 공과지 제고로 뒤져서 요 말이스 매와디 가서는 우마 치선나라 안 된다비 개발 미지어스는 송샤스 저 개발 자와디 가샤 인도산이다 타니도 개와 매발라 고고도 정우비 개와디 타니도 요 말이 요바켈은 저기 말이스 다 쿠이 콩 두스니 다디 공도 셰조도 졸라 개와 매바디 아니 고라 샤워레스 우미르베 까바 다나시 요바 말이스 매발 다 되게 시행도 다 된다비 된다디 개와 메스 된다비 개와 메스와를 지단 개와 요르스 된데 십시 시사 매와 되거서는 우마치선을 된다비 개발진 전에 지금 말했으니 송샤스 와 어다 딘데기 돈이더니 균전치 어다 고라 균전스 온다디 공기 개와도 타니도 개와 매와라 고고도 소다디 오마데 어디리샤 Also, they say that if there were production from any of those four, then it would have to be production from a cause, which is something other than the effect, for we do not accept the remaining three, production from self, both self and other, or causelessly. However, this is not reasonable because Chandakirti's commentary on the Middle Way says production from another does not exist even in the world. So this is still refuting that production arises. And they're saying here that when we say that there's no production doesn't occur, then that has to be understood as conventionally there's no production. That's how we have to understand it. If we add the phrase, or we add the, if we say that this this description of no production is only has to be understood as ultimate production, then that doesn't work. That doesn't make sense because that's negated by Chandakirtis. So again, the verse from above, from the commentary in the Middle Way, where he says, also shows the production, that production is untenable even conventionally. And then we also have this quote here. And so they're again using sources or using quotations to prove to make their point. So here from commentary on the Middle Way, it says production from another does not exist even in the world. And then there's also this a sutra, which is called the Madrupa Shubedo. So the sutra requested by Madrupa. And so this quotation says, whatever arises from conditions, that does not arise. That those there does not exist the nature of arising within those. What arises from what depends upon conditions is said to be empty. Whoever understands emptiness is conscientious. Whoever understands emptiness is conscientious. Okay, so that's another quotation that they would bring in, even though it's not here in the text. But so they cite these quotations and they give these reasons that it's not. So normally, in our tradition or in other Madhyamika traditions and other Madhyamika scholars say that yes, the not arising of phenomena, then this lack of production of objects, that has to be understood in terms of ultimately. So you have to combine that phrasing of there's no production to say there's no ultimate production. You combine it with ultimate, whereas they're saying here, these people giving all these quotes and arguments are saying that no, it doesn't make sense because that's directly negated by Chandakirti and these other quotes that they're saying. Chandakirti said himself that there's no production even conventionally, that production from another does not exist even in the world. So ni 개와라 소와 탄여도에 미도도 셀라스 카지니 탄여도 여바 되징스 탐제장 디게 리베 쳔남라 랑기 무에 두바
랑신 고바니 루변 디 루라 뉴도 메바 메데스 덴바 니자도 랑신게 주바 까비치로 스타디오스네 가스나 다딘다디 가자 캡치와들 낭세기 되즈미다 니요레스 가스나 간 가제 캡치와 가시기 아니 뭐비 깨와라 소바테다 타니도 요레 쓰긴직 지기 타니도 요 말이 쓰기로와 타니도 미드 쓰게지다 타니도 요바 되스 간다 군니가기 가스나 무비 깨와라 소바 최탐제 아니 랑고 두바디 요 말에 쓴 되바 찍바레스 어디 랑고 두바 메와 최탐제 아니 요바 마인바디 로비엔 디 루뉴도 메스나 반년 다와 잡을 공바 임바 반년 다와 잡아기 되니 공바디 아니 최탐제 우미리베 까바디레 소다디 되바디 찍바레스 인도산에 대바 되놈 되면 올라 되나리 군주 되면 올라 되나리 최탐지 여봐 말해 많이 받이 것은 우미집에 까바래 소다티 아니 반년 다와 잡을 공부이 받이 어딘데기 대시 자고래 스타디 가자 잡지 어디기 Therefore, these persons say that you should not add the qualifying word ultimate when refuting production, for Chandrakirti's clear words refutes the addition of this qualification. Among those who argue in this way, there are some who say that they do not accept production and such even conventionally, while others accept that production and such do exist conventionally. Okay, so again, now we're just seeing that there's these people who are giving this overly broad identification of the object to be negated. And so within that, there are some who say that there is production conventionally, they accept production conventionally. And there are others who say that even conventionally, there is no production. And so, but either way, they're still all making this basic point that, but we can't just say that production is negated ultimately, because Chandrakirti himself in the clear words directly negated that. So since Chandrakirti said that things that there's no that there's no production even conventionally, then we shouldn't add the phrasing ultimately there's no production when we're making this negation. And so whether or not so it's again the whole point being that things that do not have a nature, they're not established with some essence or nature, their own essence or nature, and so they're not arising with their own essence or nature. And so that's the kind of whole idea of this overly broad identification of the object to be negated, that they're completely negating the existence of production. So 메나 테네 지시유 스티지를 가자라 되남기 제발 조안이 우마랑주바 코니 루기노 셰 딤바 산네 체바체도 다 가르스나 다 딘데 송장 다 랑싱기 메나 아니 유바디 간르시 야투그레 지시유 다 아니 최담제 랑싱기 메바인상 아니 랑싱기 주바디 우메리베 까용데 아니 유바디에 까바레 신상 랑싱기 유바당 유바니 예와 쳔마디 왕기 아니 랑싱기 메나 아니 유바 간르신 샤추그레스 티지르 아니 가스나 유바 마인스데 töndamba 유바 마인스니 제바 자와 지기 말이 티 자겐데 우마 랑주비 코니 루레마도 우마 탄주비로 딘데기 제발 자기 말이스 오다 딘데기다 아베 가스나 제시 로바디 베 딤바산니 차와지도 다 딤바 베 코란 깨 찾아시네 코란 노르바 임베데 다른 케 말리 와시니 베 뽑아다 베 친도 오신 딘데 제시 로바 야빙도 오다 도시인데 다 제르비지 가르승 거스나 오다 수네 남제 바기 최던지 아니 우메리베 가자 샤야 돼 가술 레바 마세 바 가자 찹치비 온기 그와 까당 가자 까당 되니베 아니 가리레 야 야체와 많이 봐 야충와 많이 봐 따다지기로 왔다 탄주비 가자지로 왔다 단다 우마 탄주비 가자지 시워라 반된다 왔다 공부를 권나주고 공부 시순기 아니 각자들이 왜 아빠 마스나 오다
그 로바 딘딘 용거레스 아니 제시 로바 딘딘 용거레스 오다 아니 어디 제시 로바 용화 인상 오다 튼소 아니 고랑게 다른 노바디 고랑게 물레 마치와 다른 배 쉬우지야 아니 배야 김바산에서도 야 김바야 토우신다 오다 배 뽑아 토우도니 다른 눈주에 뭐 하먹고 같은 딘데 제시 로바 리고레스 티가리 교에서나 다 각자디 각당디 야부 마시위 교기 아니 캡치위 교 소다 딘데지 다 데바디 송무도 However, all of them stick out their necks and argue it is undeniable that the system of the master Chandakirti is a rational refutation of essential or intrinsic nature, for he refutes intrinsic existence in terms of both truths. Thus, if something does not intrinsically exist, how else could it exist? Therefore, adding the qualification ultimate to the object of negation is the procedure only in the Svatantika Madhyamaka system. So the final point being made here, that these people who assert that who have this understanding of the overly broad identification of the object to be negated, again, asserting that all phenomena from forms to omniscient consciousness don't exist, then they say that if there is some nature of phenomena, if phenomena exist within nature or exist inherently, then if phenomena do not exist within nature, right? If there's no nature of phenomena, if phenomena do not exist inherently, then how could they exist at all? How, in what way could they exist? So that's why they are saying they don't exist at all. It's not only ultimately that you would add this qualification, ultimately exists. That's only something done in the Madhyamika Svatantrika, or the middle way autonomy school. That's not what the middle way consequence school should say, or does say. Middle way consequence school would not add this qualification of ultimately. And so they have this belief, they have this view. Here it has the phrasing that says, they stick out their necks and argue. So the idea being that they have great confidence, and they say it with great confidence and without any doubt in their conviction, without any doubt in the accuracy of their view. They're very proud and confident to say this is the correct middle way Prasangika view, middle way consequence view, and this is exactly what was the intention of Nagarjuna and Chandakirti. And so Jai Rinpoche is pointing out, well, they still haven't identified accurately the object to be negated. So their flaw is that they haven't made the perfect and accurate identification of the object to be negated, which was the intention of Nagarjuna and Chandakirti, and so forth. And so this problem is that they don't recognize their mistake here, and so they have confidence in their mistake. So. 어두시 다들 tinda 마홀 두기 니바테 미테바 템발라 니스 루데 우메 투무만 비 체제가바 템바다 네제지바는 비 수미지바 템바우스 다디가스나 다군 된다 가라비 가제 캡치비 데바디 즈네 다 데바디 콘수그 제시 잡던 빈조 미테바레 스니마 섭지 니바 셰바데라 다 당부 섭지 낭세데라 루디 우모 투무만 비 체제가바 템바스 다가스나 다 ngara ba jena ga ja chap chi bi ba junzem lu mang bu ji jang je ro o da di gi ani de she lo ba di gi uma tan ju bi ni che je tu mo mai ba tu zo la ni ne ba du gu du sin za uma tu mo mai bi na uma tan ju bi tu mo mai bi che je ga ba den ba se de she ti she di ma se chang gi de she jab dang di ri ba de yang ne je di ni res o di chang gi lung zhang jiu zhu ni ge ma re是ne ji ji ba nam su mi qin ba den ba是da lung mang bu ji zhang ni de xi jia bin de o lung di gong ba di ma re是这些的家别 sab ji ni ba na la o du xin ni sab ji ni gi tong ni da lu di ga ye ge de xi de jia bin du su
Okay, so moving to the next section. B, showing that those assertions are wrong. This has two parts. Showing that those systems contradict the unique feature of Madhyamaka, and 2, showing that the Madhyamaka critique does not eradicate conventional existence. And so this is now getting into when we take that view that was just expressed in the previous section, which is an overly broad identification of the object to be negated, which was accepted by the Tibetan scholars that came before Tsongkhapa. And so here, then he's going to address it in 2 sections. And so in the first section, showing how this unique characteristic, this unique feature of the Madhyamaka is being contradicted by that view that was expressed before. And then the second section is showing, it says showing that the Madhyamaka critique does not eradicate conventional existence. Well, that's referring to all those quotations that were brought up by this by these scholars, that were just cited above. All those quotations, they do not actually reject conventional existence like those other scholars thought they do. So Tsongkhapa is going to show that that's not actually the intended meaning of those quotations. So that's the second section. 도시 다디 디라디니 subject 당보다지 우모이루 때마다 루데 우미 투모미 체제가바 덴발라 숭 우미 체중의 숭와 당체 루데 치더라가비 최당 델라 우마비 렌치더답주 subject 숨체 다 당보디 우미다 우미 체중의 숭와들라 리바 투주발레스 개와디 개워그 소놈이 이시 초사데 소놈이 이시 레중의 당바군이 토바쇼 제숭바다르스 택바 초기 조비 다 베나티 호디 마정 다디 강들 지시 잡셔내서리 오다 두신이 다 리바 투주비 나라와 아니 나지 다든 고물 주기 가서는 다 리바 투주 나라 개와디 개워그 아니 가르스나 가라서 다 개와 뭐부지 사교 개와 티라 때네 개워 심진 탐지 아니 소놈다 이식이 초사대스와 소놈기 초당 이식이 초사네스 아니 소놈다 초당 이식 초니의 중에 아니 지부군이 토바쇼 순다모놈 자가래 다 소놈다 이식이 초세대 다 지난 뜻이 자와이나 아니 가리래 말한서 다지 룽구다 주구스인다 산지 꾸들은 니여래 수군 나바니당 추군 나바니스니 다 수군 나바니디 룽구다 주군이샤 로와 룽구 로와 네방가다 디비 룽구당 아니 지 결론기 치적인데 추구 주구세 다 룽구다 주군니기 아니 수구체 티두적이 개와 티 주바 치긴기 되니 귀 개위 초 강이 바디 소놈기 초스 단 꾸신다디 추구 넘바니데 가서는 596의 이시 추구 스르와 596 dim니 바자다 제바 빵비 빵바 탈도당 아니 산지 법이 쳔바디르와 오 디니 줍지기 주의계와 강의 받으라 이시기 초스 와단 스네 가서나지 규두스르와 시덴바니 때라 파발라 때네 람두스 소놈기 소당 이시기 초니 숭두제바 냠술랑 다 소놈다 이시기 초니 냠술랑니 람데니 짐바신도 야 저발라 때네 제부데니 가리레 신도용 구당 랑도용 구야스기레 수군 남반이당 추군 남반이야스기레 로와 빼나가스나 오니고도 이시 추구들아 랑도용 구올라가레 룽구당 주군이 sem제라 무슨 남이고니 퇴연치교에서 신도용 구올라가레 다 노르수드나 담바니보 소놈이 이시 레초베 담바군이 토바쇼 쓴다 군이디 아니 수군 남반이당 아니 추군 나반니 야나 랑등 구당 신등 구 어디 딘데스는 토바쇼 어디 디모람 자윤디 다 우마 턴주비 체주 간데스는 디라 지시 작월스는 소놈 이시 초소싱스 소놈기 초 수디로와 아니 군제 뜨줍기 덴데 뜨줍기 되니 아니 가스나 나르와 제미게 빵론 수신도 제발라 때네 아니 이시기 초 가리레 돈유도 베르와 최점지 랑신 마주비 돈유도 이시디 깨네 소놈기 초라 때네 이시기 초
이시기 초단 소놈소 송도 제발라 때네 아니 제부 아니 최수 꾸니 아니 토바 용에게 뭐는 어다 누치도 실람 제숨 세데 우마 탄주비르와 시데바니 람티니 지 탑시니 세드라 소놈기 속두비 탑 아니 이시기 속두비 셰랍 어다 디냠솔라 말할 때는 제부 아니 최수 꾸니 토베디 오다 디기 진바 임바디 우마 탄주비 통문비 제주 세디 제주 갈래스나 소놈기 초스디 덴제 뚜줍기와 아니 자치벨 남기진바 아니 이시기 초스디 아니 최담지랑 신마주바 똑비 아니 셰랍기 차 똑비더니 계사 오다 디니 송제신 조거래스디 최담지랑 신기 마주진 탄이도 유비 군주고 남샤디 송도 냠솔라이네 줘야디 우마 탄주비 계주도 시행을 랑주바 민제라 디요 말 최들와 최담지랑 신기 마주진 단위도 여바 세디 시에면서 아니 루다 홍마기 소놈다 이시게 소디 아니 고 페바다 오지마도 지 추수 구축지기 소놈 소 제발지나 이시기 소 제발지 쪼디 차고 말 어디 균센데 가서는 랑신기 마주진 단위도 유비 균센디면서 어디 디나라더니 우마 탄주비 계주 어딘데스 뜻이 잡은 것도 So now we're starting with section 1, showing that those systems contradict the unique feature of Madhyamaka, which has 3 parts, identifying the distinguishing feature of Madhyamaka, showing that those systems contradict this distinguishing feature, how Madhyamaka responds to those who negate the distinguishing feature of Madhyamaka. So A, identifying the distinguishing feature of Madhyamaka. Nagarjuna's 60 stanzas of reasoning says, through this virtue may all beings amass the collections of merit and wisdom and attain the 2 sublime embodiments that arise from merit and wisdom. And the 2 sublime embodiments also is another way of saying the 2 bodies, right? The 2 bodies of the Buddha. And so this is a quotation from Nagarjuna's 60 stanzas of reasoning, and it's saying this merit, this virtue, by this virtue, and so this virtue which is accumulated for a long period of time, and the merit that's accumulated is these 2 collections of merit and of wisdom, these 2 collections of merit and wisdom, and so they result in the 2 bodies of a Buddha. So when you accumulate these 2 results, these two causes, the collections of merit and wisdom, then the result of the 2 bodies of the Buddha is obtained. And so those 2 bodies of the Buddha again are the form body and then the Dharma body, form body and the truth body. So the Dharma body can be also called the truth body. And so the form body is 2. So what are the 2 form bodies? 2 branches of the form body are the emanation body and the enjoyment body. So the Sanskrit is probably more commonly used in English books. So that's in general the form body is the Rupa Kaya, and then within that there's the Nirmana Kaya and the Kaya and forgetting actually the Sanskrit word, but the enjoyment body is the English anyway. So you'll see both English and Sanskrit. And so those are the 2 form bodies, and the 2 truth bodies are the nature truth body and the wisdom truth body. So nature truth body and the wisdom truth body, or the Swabhavika Kaya, and then the Jnana Dharmakaya. So the nature truth body is the abandonment of the abandonment which has abandoned the 2 obscurations together with their imprints. And then the wisdom truth body, the Jnana Dharmakaya, is the wisdom of the Buddha, the Buddha's omniscient mind. And so when someone practices
these accumulating these two collections, and they go through this kind of stages of practice of doing that over a period of time gradually, then they obtain this result. And so again, these two bodies, they says through this virtue may all beings amass. So the dedication is for all beings. And so what is the two bodies with their relation to sentient beings? The bodies which actually are able to appear directly to sentient beings are the two form bodies, because those are because of that, those are called the bodies for others' benefit, And so then the truth body and the two truth bodies, those do not appear directly to other sentient beings, so those are called the body for one's own benefit. So the form body has another name, the body for others' benefits, and the truth body has another name, the body for one's own benefit. So now, how does this verse express this unique character or quality of the Madhyamaka system? What is the, this is a dedication, but how is it expressing the unique quality of the Madhyamaka? Well, it's expressing the unique quality of the Madhyamaka because it's showing the unique perspective of the Madhyamaka on dependent origination and interdependence, or dependence and contingency. So it's showing that you have this inseparable accumulation of the two collections that occur, that are practiced in an inseparable fashion, and then that expresses that's the path. So there's this unique presentation of these three things: the basis, path, and result. So the basis, path, and result is a common understanding in all Buddhist schools, but here there's the unique understanding in the Madhyamaka is being expressed here, that the basis here is the two truths, and then the path again is this inseparable collection of wisdom and merit, or method. Sometimes it's called method and wisdom. And so the method here is being accumulated over time, and together with that there's the wisdom here meaning the wisdom that realizes the emptiness of all phenomena. And so what is unique about it is that in the Madhyamaka, that all phenomena are not established ultimately, are not established within nature, but they do exist conventionally. So phenomena are not established within nature, but since they're not established within nature, but exist conventionally. So this is being shown by the inseparable, or the combined practice of merit and wisdom, so that conventionally phenomena exist, but ultimately the wisdom realizes that they do not exist within nature, that they're empty existing within nature. And so by practicing with that kind of unique understanding, then gradually one attains the result of the two bodies. And so it depends upon understanding. So this understanding of things that phenomena do not exist within nature, yet they do exist conventionally, is not an understanding of any of the other schools. It's only the Madhyamaka Sangika. It's only the Madhyamaka who understand this. And so that's why this understanding that there's this combination of these two, wisdom and merit, things existing conventionally, but not ultimate, not their own nature, inherently, that allows one to attain the result of the two bodies of the Buddha. Please. Tekba choki drowi dujan namgis debut kapsu chugu tamba dang sugu tamba ni toba ni lamgi kapsu ngar sheba taras oni tabdang sherab yama trewi sonam dang ishigi chopado meba sabala ra lelas ta karsungarsna ta gangi tindarikba chujubi jewadra ma deshi jabin gore sabadilarwa ta tekba chok sna ta sanjegi tekbarwa wan sanjegi changjudu droba ni
dine dögengi düjen namji star wa düjen namji da dorsuduğuna sanjeki tekba toba töndu nyegi düja dine be kawada dembaji jina ani kasna dibu kapsurwa chugu tambada sugu tambani tobala 다 추구 담바 가스나 우니고도 이시 추구도 임바 되게 나와나시 수구 담바 아니 룽고다 추구니 다 딘다와지 토발라 아니 다 규지라 떼고레스 다 규메케메게 다 룽고다 되니까 수구당 추구 두베요 말와스 다 규가스나 람긴 내갑수 다 가스나 지부 배 약부도 용화라 아니 딘다 조심비 람가게 내갑들라 아니 가스나 나를 곤도 시에 사와기로와 탑되니 가리래 너진이 친구가 나니 지소 당분가 냠내당 뉴응오시 냠내라 소베로와 아니 자치베 남기지 바당 스탑로와 갈 곤도 시에 바르고다 이게 기부딩이나 기부 충고다 디니야 방응진다 기부 침비값을 내는데 아니 제 별진 투당 뉴응오시라 소베 냠내시에로와 그래서 어다 뉴응 반주 친구 나니 지소 당분가 예자디로와 아니 소남기 초인 송으로 와서 탑기 자치를 남기진 바다 아니 셰랍기 로와타 바징기 두비 셰랍 아니 가스나타 도르스드나 돈유 두비 셰랍니 다 도르스드나 탑 자치를 남기진 바다 아니 삼유 돈유 두비 남기진 바니 야마 체비와 아니 소남다 이시기 초빠도 메바 사발라 라레바레 스디다 자치를 남기진 반조 소남기 초 아니 이거와 삼유 남기진 반조 아니 이시기 초 다 딕치도 다 준비된데에와 아니 바로까지 장면숨도 초사 스리 초도 다 다른데 소놈기 초당 이시기 초사야 돼. 그리고 다 아니 가스나 지부 아니 산지기 내갑디나는 꾼으로 가스나 수군이당 추군이 토발라 람기 내갑디나 아니 마 람지 바신도 도와나신 소놈기 초 아니 군수 장주기 셈나 소바 자치를 람기 진바도 타예반이네 냠술내기 초 텔라테니 이시기 초 아니 돈유도비 남기진바 된소 아니 숭제도 냠소 랑발라 라레바레 스타 로와소놈도 이시기 초 빡도 매바스리다 베 소놈 조 이시 중중기 팽거말 다베 장게 밀랑와와 소놈 그초 타해봐 이시기 초 타해봐 다 디나네 자 이시기 초 삼류 남기 돈유도비 남기진바디 사발라 소놈기 초기 잡된 배 쇼주고래 남기도 순고래와 초사바당 지바장와 세지도와 인도산에 초사 세들아 아니 가란서 소놈기 초디 자치무면은 아니 돈유도비 샤랍디 아니 냠네 용고와 말 그러와 돈유도비 샤랍디 냠술렘발라 아니 티기 숭줍 지경기로와다 야 공부도 지경기 아니 자치벨 남기지 바로와 니지 친구 고멜라소바 장주쌤 고멜라소바 아니 제 친구 당봉 진소 당봉가 일 냠내라소바 뉴빙우시라소베고네 심진 시행기 되치에라소바 오다 딘데기 배 쏘는 그 촉박도 매바 싸바라 때네 아니 이 시기 촉기더니 공부도 교회들이 거래 디제도다 쏘는다 이 시기 촉 손도 대바디 메나 우리 가려용 말했어. 지부 아니 로와 수군 나바니다 추군이 톱투베거나 요 말했어. 다 군대기 좀 바디 직 어두스니 마 송도 응? What this means is that disciples who progress by way of the supreme Mahayana vehicle will attain, upon reaching their goal, both the sublime embodiment of truth and sublime embodiment of form. This attainment, as explained earlier, is based on their having amassed along the path immeasurable collections of merit and sublime wisdom, collections within which method and wisdom are inseparable. So this is explaining that verse from the 60 stanzas of reasoning, where we have the Mahayana, those who are disciples of the great vehicle, or those who are attracted towards the great vehicle, they're those disciples of the Buddha, that they have to accumulate these two collections of merit and wisdom, and that's going to be the cause, and then dependence upon that cause, then they can attain the result of this two bodies of a Buddha in general, right? To have
a desired result or a positive result, then it depends upon having a positive cause as well. Similarly, positive cause. And this is when we talk about the cause here and what is it included? Well, all the practices that were described in the earlier parts of the Great Treatise. So specifically, that's the 4 means of amassing disciples, and then the 6 perfections. Those are the causes for practitioner that's explained in this text, the beings of great capacity, or the practitioners of great capacity. So those were explained when we introduced this section of the practices for beings of great capacity. And so it really depends upon a lot of so then there's these 2 essential causes which are explained in terms of the collection of merit and the collection of wisdom. And so they have to be, great stores of great store of merit has to be collected, and a great practice of wisdom. And so another way of saying that merit is this the what's called the stages of vast practice of the path. The vast stages of practice of the path is another way of expressing merit, for the collection of merit. And then the stages of emptiness is another way of expressing wisdom, and that's the phrasing used when we're referring to the subject matter of the Perfection of Wisdom Sutras, that they teach that both of these, this Perfection of Wisdom Sutras, teach the stages of the path, which are the vast path, stages of the vast path, and then the stages of emptiness. And then also we have this kind of expression that we say the Buddha in the middle, he accumulated countless eons of merit. And so in the beginning, he generated the wish to attain awakening. In the middle, he accumulated countless eons of merit, countless eons. And then in the end, he achieved awakening. He manifested complete awakening. So this is what's being talked about here is this middle section of accumulating countless eons of merit. So you really need to have this immeasurable collection of merit, this inconceivably immeasurable, vast collection of merit in order to be the support for wisdom to grow and flourish. And so they have to be practiced. Merit and wisdom have to be practiced in an inseparable fashion, in a completely intertwined or inseparable fashion. And it really takes quite a huge amount of merit in order for the 2 bodies of a Buddha. If you don't do both of these, have the collection of merit and wisdom in this immeasurable, inconceivable collection of merit, then it's not going to be able to cause, there's no way that that will become a cause for the result of the 2 bodies of a Buddha. So 군주비 군제 남기 그 딜레 표현당 님이기 제부 디당 디 충위 군제기 제와 예발라 띵 타바니 총배 진이바 예바 토바 당스다 가스나다 소남당 이식이 초사발라양 딩문도 시디수 덴바니 때라 밥고래 세계지 시에기로 왔다 군주비드니 진입이 취현도 때라 밥당디 되시자로도 대응 군주비 군제 와 군주비 군제 남기 주 딜레스다 군주비 취 아니 로와다 주베나 가리레 개와 넘버 타바 주발라 때네 제부 대와니 넘버 타바 용와 아니 군제기 좀 받지 아니 주 미개와 때네 아니 제부 동에 넘버 나조 용에 기르와 군제기 레 군제기 때네 제와 동 띵중기 지과디 쓰고와 제부 디단 디중기 군제 제와다 제부 대와 디 아니 주 미개와 때는 것도 제부 맞아 제부 대화디 주 개와 때는 영화마도 미개와 때는 마용과 단나신 제부 동에디 주 미개와 때는 영화당 제부 나서 주 아니 개와 때는 마용과 도르수드나
junje tyujup sederwa tenje tyujup ki tenjung ki namshadi wa o da di namshadi be yangtaba shedi 아니 랑랑기 tumbi gyule 용가 미tum비 gyule 마용가 와 디 아니 식점 많이 바베 닝 타바니다 레 준제기 남샤디 미루와 임바다 디 삼모야부 땅도나 땡중기 직바디라 다르와 아니 가스나 땡네 중와스르와다 땡중기 직바디기 남샤디도 신이다 가스나 주 양타바 제발할 때는 지부 양타바 용가 아니 주 때는 친지로 제발할 때는 지부 때는 누가 양타바 많이 봐 용가 오다 딘데기 남샤디라 녀바 띵 타바니 아니 배 칸이 뜻이 저 칸이 씌워 주고 많이 봤음 띵네 딘데기 이空의신도 진입이 쉬어라 아니 녀바 토바 주고 그래 뒤에는 아니 군주비 쉬어와 시 대반이기 나네 아니 군주님이 나네 진입이 쉬어 때라 봐봐 세디 뒤에는 아니 소놈기 초도서 쌓여라 되니 답시 편도 친구 용역이 군세인상 군주비 쉬어 때라 봐봐 세디 지시디장도 That in turn definitely relies upon attaining certain knowledge of the diversity of phenomena. This profound knowledge understands that the relationship of cause and effect, conventional cause and effect, is such that specific beneficial and harmful effects arise from specific causes. So then this is showing that this collection, that we need this inseparable collection of merit and wisdom. And it depends upon, again, the basis of the two truths. So an understanding the basis, the two truths. And so this is something that one has to come to a firm and clear understanding of, and kind of, make a very kind of refined and clear way of understanding it in their minds. So we're sort of having this complete and total conviction in this understanding of the two truths. And so here the conventional truth is talking about how there's certain results that arise from certain causes. So the cause of happiness arises from the result of virtue. The cause of suffering, it only arises from the result of non-virtue, never arises from a result of virtue. The cause of happiness never, the result of happiness never arises from the cause of non-virtue. And so this is, again, this interdependence, which is the contingency of things. This dependence, which is contingency. That's something that one has to have complete and a full and complete understanding of, a full and complete way, a way of a full understanding of, which is this understanding that things do not arise from discordant causes that are not concordant with themselves. So it has to be something which isn't just kind of something you say with words or that you just think, but something that you really have a full and complete conviction and deep understanding of. And so the summary is to understand that from a cause, which is here, specific benefit, beneficial and harmful effects. So another way of saying it is, let's see, like, so from a very, I'm not sure the best way to translate this term, yang dakwa. It's not beneficial, but something like basically in terms of what you want the result to be, then the cause for the result that you want, the cause has to be the correct cause for that result. It's only going to arise from that. It's not going to arise from a cause which is an erroneous or a cause that's favorable. Somehow favorable.
Yeah, something like it's Yang Dakwa, so I'm not sure. Anyway, these words are very they don't fit into English that way. Yang Dakwa and Shinji Lokwa, but basically, yeah, correct. Yang Dakwa is correct, and Shinji Lokwa is backwards. That's like the most literal way of saying it, but it's just awkward to say it in English. So that's all. So then you have to have a conviction that this is the way that cause and effect work, and with that understanding, then you're able to have this powerful collection of accumulation of a collection of merit. 오야 추기도 양다보다 진짜 로버디 서보용을 인식해. 그래 근데 슬라브에 하고 그러면 양다보다 진짜 로버 야 다디와라 어두체 다 최탐제라 랑경우 주베 장시 뒤점에 매바 녀바 띵니 녀바 지다와라 녀바 토바 녀바 뛰어데스 딘니가 메나 탑당 셰람 니기 람 차장와 닝타바네 로바 무중치로 다 가스나 다 이시기 초 줍지기 되니 시라 아니 견다 민남샤 때라 밥단데 순거 최담제 랑경우 주베 장시 뒤점 매바스데 최담제 아니 가서는 똑배 따자마도 지 랑기 우영 주바와 아니 랑기 다시 된도 쟤니 니에지 민도 스와 최담지 랑기 우영 주바 뒤점에 매바스 어다 딘데와지 다 도르수드나 동반이들와 최담지 랑기 우영 주바 랑신 뒤점에 매바스 되지로 최담지 아니 가서는 똑배 파다자마도 지 랑기 tummom이 도룡을 주주 민도 똑배 마다 바로와 뒤유나 딱된 쟤니 니주 요와지래 딘데 딱된 다시 딘도 쟤니 민도 다 딘데지라와 아니 책점 많이 받지 베스민 타바니 아니 베 니에바스나 고안니에바니 동네다 니에 투획이 딘데지 매와이나 아니 가리용 말했어 이 시기 초소바 용 말했어 민사 이 시기 초소바라 아니 두 가리 이 시기 초기 시 가리래 아니 동반이 이 시기 쪼디 다 돈이도 비셔랍 들어왔다 돈이도 비셔랍기 줄라 깨와라 시두스 동반이 때라 밥세 동반이디 취담제더니 똑배 파다자마도지 랑게 누룽은을 좀 중세 잡민도 뒤에나 따된스는 예외지 요고발이 민도와 사마디 아니 베 식점 많이 베닝 타바니 베 셈기 베도 진짜 네바네바지 고레 다 도르수드나 아니 이와 준제 밀루비 띵중게와 남샤지당 아니 최담지 랑싱이 주바 뒤점 매바니 아니 송제도 냠솔레 바메나 아니 탑시 탑당 셰럽 아니 송제도 송바디 용말이 어디 메나 아니 가스나 아니 제부쿠수 용에데 제부쿠니데 모용아들이 임바디 다 도르수드나 아니 가린 거래 시두스 덴바니 때라 파발라 뛰어거래 람두스 소남기 초다 이시기 초 남다지 공부도 주고나 아니 그래서 시내값으로 로알롭종 제해들라 아니 동 땡중기 되니 준제 밀루비 동 땡중기 되니 가지래 남샤디당 아니 저랑 신기 주바 뒤잠 매바니디 아니 네바도 다 디베트 지바양다 때라 밤니 아니 베sem비 네바지 공도 줘거래스 어디면은 아니 탑시 손도 되와 냠수님한테 용어 말해스 다 도르수드나 다 시두스 덴바니 때라 마밤나 람두스 탑시 송도 집이 소놈도 이식이 소 공배도 주바디 메 디메나 아니 제부디니 산제기 되니 가리래 되니 수군 나바니다 추군 나바니 용해 거래 요 말해스 오다 디다스 말아서 심지 탐제라와 다 산제고나 산제기 윤대 토보나 람두스 소놈도 이식이 촐랍 소놈도 이식이 촐랍발라 시두스 아니 덴바니 때라 파발 되고래 소다 독생 알아서 너 모놈 자야죠와 말아서 개와 간지지는 심지 탐제 아니 배 시두스 덴바니 때라 밥 람두스 되니 소놈도 이식 초송도 제발라 되니 아니 산지 꾸니 토바쇼 스네 모놈 자고라와 어다 니 녀바 준제 녀바 로와 어두 지원상 다 우마 탄주비 툼만비 남샤 최담지 랑싱이 주바 뒤자만 매징 안디 땡네 띵중의 남샤게 고아디 만녀바이나 아니 소놈도 이식이 초사야디 요 말해스 어다 독스니다 우마 탄주비 툼만비 치주소 어디 어딘데스 지시 잡은 것도 오스디라 At the same time, amassing the collections of merit and wisdom also definitely relies on attaining certain knowledge of the real nature of phenomena.
This means reaching a profound certainty that all phenomena lack even a particle of essential or intrinsic nature. Certain knowledge of both diversity and the real nature is needed, because without them it is impossible to practice the whole path, both method and wisdom, from the depths of your heart. So this also is showing how we need to have the collection of wisdom. And the collection of wisdom is the wisdom realizing that all phenomena are merely labeled or designated by conceptual mind, that they don't have even a single particle of existence with a nature or establishment from their own side, with their own uncommon way of being. So they have not a single particle like that. They're merely designated over there. They're merely labeled and projected over there by conceptual mind. And all phenomena are empty in that way. And so so this is something that one has to come to complete conviction from the depths of their heart. They have to have this conviction here, really meaning a definitive ascertainment which has no doubt, completely a doubt-free, full understanding from the depths of their heart. And so this is what allows one to accumulate a collection of wisdom. That is the practice of the collection of wisdom. So again, there's this idea of the basis here, right? So at the time of the basis, then one has to have this this understanding of the two truths, and have the right understanding that you arrive at through reasoning, that you're able to have the correct understanding of both emptiness and as well as cause and effect. So you have to also have, so this is again the two truths, right? Ultimate and conventional truth. So the cause and effect, understanding that those are the cause and effect are infallible, that they're it's impossible for them to be contradicted or undermined. So cause and effect cannot be undermined. And understanding that kind of basic theory, or that understanding of things, and then combining that together with the understanding of the emptiness, that's at the time of the basis, when one is studying and learning, that those have to be done through reasoning and through reflecting on the different reasons. And you attain this sort of doubt-free and error-free ascertainment in those two truths. So that's the basis. If you don't have that, then at the time of the path, maybe we could say in the context of practicing the path, or at the time of practicing the path, then there's no way that you can actually complete the accumulations of merit and wisdom. Then you won't have the proper basis to form the practices of merit and wisdom. And so if you don't have that, then there's no way you can achieve the result of the two bodies of the Buddha. So this all depend on each other. So having the result of the two bodies of the Buddha depends on you having this inseparable and intertwined practice of merit and wisdom in the path, but you can only have that if you have this correct understanding of the two truths, which is the basis, or in the context, what is done at the time of establishing the basis. Okay, so that's how this verse is showing, like, for this dedication, really anytime we make a dedication prayer, or making prayers, then we have a lot of the prayers say it even as part of the prayer explicitly, but even if it's not explicit, then anytime we're making prayers, then we have this motivation or this aspiration that all beings, may they have this understanding of the basis of two truths and dependence on the two truths. Then may they be able to practice the path, accumulate the collections of merit and wisdom, and may they achieve the result of the two bodies of the Buddha. 다들이 어둡진 네가 시작이스. 아니 다 뒤나라. 아니 치와.
연나 당로치스 가자 캡체와 있는 진짜 디컵스 시로 가리 있는 저와 당로치스. So we're going to leave the text for now, pause the text here, and then people have questions about from the topics we covered, and this idea of the overly broad object of negation, or whether it's from what we just covered, this verse from the Garjana. Have any questions, please ask them now. Okay, Shalom. When you earlier were talking about the overly broad negation, I think you said the consequence school. Is that was that how you referred to that group? Yes, you can say consequence or prasangika, either way. But I'm not sure what I mean, that's one of the two branches of Madhyamaka. Yeah. Okay, so I guess it's just all very, I don't know how you're going to translate this word, but it's all very heady, this whole conversation, this whole class. So I'm trying to put it into something I can begin to get my mind around a little bit. Is when they say that nothing is produced, then does that mean they don't even believe in karma? That they negate karma? That's my question. Okay, so just to clarify though, that's not the position of the prasangika according to Tsongkhapa. That's an erroneous interpretation of the position of the prasangika. Right, and I think Okay, one of the just points being made was we need to understand the erroneous if we're going to understand the correct. And that's why we get put through all of this, which is confusing, but it sounds like it's an important thing we're supposed to learn. Yeah. So, 세상 again like 각자 capture 값수 아니 디스타 계정 찾고 뭐 계정 깔라카보 뭐 중성 계정 디스체 토보다 보시 아니랑 또 가르스나 아니 베나지 그래서 그런 로 샤투비아 치기 디스나 디사리베 지 lei gumje mentus labiduges konso so da doba direbes lei gumje mentus lamna digrebe 알레 어디래 딱 가자 캡체와 되기로와 다 숙는 남쟁이 바지 바르긴 취 탐지 아니 우메리베 까바인상 여바리 스니드니 킬는 지금 말에 쓰고와 대시도 달레 준제 남샤도 조야 촐라메바 된다디 올라 까용들와 지름지기 다 된다디 콘수 루디 인다 마이 홀라 까요레 된다디 콘수 리바츠 땅조저와 어떤 소리니 마 까요레 어디나라나 저랑이 라야나시 독바디 딘데 라와이나 아니 저나 레준제도 메바 주그레 우메리과야 메라고 지그랬으니 딘데기 가자 지름지 견주 망부파 나요레 와 인도전에 가자 캡집이 되바디 보다 딘데라고 지고이와 숙는 남쟁이 바기 쳐든지 우메리베 까와인상 아니 쳐든지 여바인스나 지금도 봐 두치엔되더니 여바이 받더니 내가 전 쳐담지 여바 말에 했습니다. 거기 근데 레준제라 소바도 줘야다 여바 많이 봐. 봐. 다 여바 많이 봤어도 그런 게 양 그런 게 우메리 베게 되니 막 까바 인상 여바 많이 봐. 뒤준세 대삼기 돈이 시고 뒤치엔도 다 저런 게 나와나시 도바디 저름지 딘데라면 되게 말이 눈주레스 디라와 있는데 레준제게 남샤 메바 주그레 우메리 봐 메바 주그레 했더니 님보 라면 메바 주그레스는데 그래서 저제 니나 디제라 되는 거지와 어디 제시디와 군주게 다 콩도에 있다 망부지 콩도네 제시 자와르데 저름지게 또 까단도 카세우치 내려와 제시디 로바 임바디 아니 올라 제시 잡요레스 뒤뒤 꼬디드니 저랑 카세우 하고 그래스 지단디 가자 찹체와 중화센도 가지게 된다고 무슨게 딩하나서다 벤나 대산을 홈존치기나 우미 따와 따연들와 발진다 우마스네 우말로 좀 지는데 다디 슝 다침부지 봐 지고와 가정에 시원하시 디데스 레라우 람상 고추 말다 딘데스니 강가 고니 쉬고 봐도 차상 도사수나 다 딘데지레도 와서 삼무들 레빈 거 딘다 람상디 저랑 내 두고 말했어 카요 말해 근데 디 꼴라다 제시디 인다 제름지기 다 건조 가자 캡치비 되봐 말 제시 잡단들라
아니 저런 눈으로 딘디 차기도 디 올라 숨어요. 와. 어디도 디 카세를 두고 그래서. 와. 어디니 쉬어요. 어디라다. So then there were these scholars before J. Rinpoche, and they made the assertion or had the belief that the middle way, the reasoning of the middle way, it negates all phenomena, the existence of all phenomena, all the way from forms up through omniscience. So for them, to say that phenomena exists is not appropriate because it's negated, it's refuted by the Madhyamaka reasoning. So later in the text, J. Rinpoche, Tsongkhapa, is going to show how this is erroneous or has logical fallacies. And one of the fallacies is, as you're saying, is that, well, then that would also negate cause and effect in karma. That would actually, if you really believe that, that's going to negate the understanding or the reality of karma. So that's one of the problems with this view, which J. Rinpoche later on in the text is going to clarify and show why they didn't properly identify the object to be negated. This is a reason J. Rinpoche is going to use to show that that's not the correct object of negation, what they said. So yes, though they would have to, that is a result of their view, that they would then have to say, well, karma even doesn't exist, right? So karma doesn't exist, the path doesn't exist, and cause and effect don't exist. So they do, they did use a lot of sources. They took sources from the actual sutras and from Nagarjuna and other Madhyamaka masters, and that's the source. They then presented these sources as backup for their assertion that all phenomena do not are negated or do not exist. But later on in the text, Rinpoche will go through and kind of one by one give many different reasons why that still isn't the right view and that they just misunderstood those quotations. And so when we think about people studying this material, like the three great seats, the Drepung, Sera, and Ganden, and Tibet, and also reestablished in India, is where people really do an extensive study of these texts. It's really quite a long process where you go through slowly and gradually, like we're doing for a very long time, this Madhyamaka philosophy. So it's not something that anyone understands right at the outset. So just from the beginning, you don't have the full picture. So as you go through and you kind of go through all the reasons that J. Rinpoche gives later on, and you see how it connects back to this erroneous view that was presented today and last week, then it starts to get clearer and make sense. So after you kind of go through the entirety of the text, all the way from the beginning all the way down to the end, then you'll it will get clear and you'll understand kind of where all the pieces fit together. And it's not something that is easy to understand right from the beginning, or it's not something you'll understand right from the beginning. Okay, thank you. But it does sound like this, the erroneous view is nihilistic, is what it's beginning to sound like to me. But maybe I have. 각자 안건진당 노르와디 아니 체타다보 두스 체타. Yes, it is nihilistic. Yes, exactly right. Okay. All right. Well, I'll be patient and keep listening. Thank you. Thank you. Oh yeah. Hello. Titanda 아주 수놈다 이 시기 초사 아니 디네 될 때네 아니 아주 그렇다 된담다 군조 대반이디 된라 법 디네 아니 아주 대우 군이 디 토바체라 대준체디 아주 실람 대품람나 디르 되라. Okay, so the question, so when we talk about having the basis of ultimate truth, conventional truth, and properly
ascertaining them, and then the path of accumulating inseparably merit and wisdom, and then the result of obtaining the 2 bodies of the Buddha. Is it okay to refer to those 3 as simply with the phrase basis, path, result? 디 다나제 진짜 디 값은다 실험 됐음데 우마 탄주별로 시작이니와 다 죽다 토쇼 받는 나와 잡아당 고물루당 노베선이 코나 공부 시작이니 시덴바니 델라 때네 람 아니 소놈도 이식이 촌이 탑신이에서 소놈도 이식이 촌이에서 아니 델라 때네 제부티니 추수고 꾸니에서 보다 실험 됐음 남샤랑제 다 델라 뜻이 잡단들라 실험 됐음데 벤 차다마에 실험 됐음 지르시 자고래 아니 도디베 양 실험 됐음 남샤 시고래 심잠비에 시에래 우마랑 주베 소에래 오다 우마 단주베 두시에인데 실험 됐음데 그래서 남바 감각이 뜻이 자고다 데도 시 덴바니 세더라더니 뜻이 잡단 민자와 아니 람 탑신이 소니들이 시작단 민자와 아니 제부 산지기사 어디 시작단 민자와 온기 아니 무슨 두다 공과 호막이 뜻이 잡마토야 돼 두다 고미 뜻이 되는데 다 타도나 우마 단주베 두다디 두다 상쇼 다 디나니 소에기 다 공대된다 어두신이 빠네 다와 잡이슝 인다 제와디 기고그 소나미시 소세에 되어다 실험 제숨 되는 냠술 렘발라 때네 스케지디 디퉁고레 디셰드다 시덴바님 남샤디 마시나 람기 남샤 탑신니 다 탑신니디 냠술 람마디 메나 아니 제부 추수구미 토고 말해 스니 계제 시엔데다 실 탑신니들한테 람 베나 아니 그 람가 세저와 람기 인데 람가 이제시디니 티나라 제시 잡은 거래 가스나 시 아니 람 탑신니 소놈도 이식이 초 세냠술 내는데 그 책니 나르데 바자치물 내와 있나 다람 ngayorwa solam jolam tolam kolam milon moda tuzo ganga rimba신도 람 탑신이 나라 딜리고 아니 람라 마슈 고네더니 슝라 롭존 지에디 시데바니 쓴 때라 파베 게제들리고 다 람가 데니 바타르치에디 아니 제부 산지기든 추수군이 쓰리다 엔다 데카말라 송하나시 실험 디숭 남샤랑제디 라스바스 터치나. Yes, that's exactly right. That this is a discussion of the basis, path, and result. And that's the basis, path, and result as explained and understood by the Prasangika Madhyamaka, the middle way consequence school, which is the view of Nagarjuna, Chandrakirti, so on. And so this general phrasing of basis, path, and result is something which is identified and explained differently by each of the Buddhist tenets systems or paradigms. So there's the Vaibhashika, they have their own understanding of the basis, path, and result, the Vaibhashika, the Sautrantika, the Chittamatra, and the Madhyamaka. And so that's, again, the Great Exposition School, the Sutra School, the Mind-Only School, and the Middle Way School. So they each have a completely, or a different way of explaining. So the basis, the 2 truths, then the path, the 2 collections of method and wisdom, and then the result, the state of a Buddha, state of Buddhahood. So they each have their own way of explaining those 3 things, basis, path, and result. So this is now within the Madhyamaka. Then we see that, especially with that verse from the 60 stanzas of reasoning, by the accumulation of merit and wisdom, may all beings attain the 2 bodies. So it's showing that, again, you have without having the correct understanding of the basis, the 2 truths, then you won't be able to do a practice of the 2 collections of merit and wisdom, and you won't be able to obtain the body, the result, the 2 bodies. And so when we say the path and the collection, the path being the collection of merit and wisdom, again, this is in terms of basis, path, result. The path here we could look at in a little more detail and see how there's 5 paths, right? The 5 paths, the path of accumulation, the path of preparation, the path of seeing, and the path of no more learning. So we talk about the 5 paths, that's all subsumed within this kind of one phrase or this one practice of the collections of merit and wisdom. That is the 5 paths, we could say, is all the collection of merit and wisdom. And then before entering a path, or before before first generating a path, or before first entering a path, then that's where we establish the basis, that our understanding of the 2 truths. So that's
really, process of study and process of getting clarity about the basis two truths. And so then, so that's before we even start training in the path. And then as a result of having that correct understanding of the two truths, and then training in the path, then we're able to achieve finally the completion of the path. The completion of the path is the result of two paths. So that's right. So that's the basis, path, and result. Oh, yeah, that's what and If there are no more questions, then stop. That's Gangri ravi govi shingamansu pendang dewa malu chungmi chere sivang tenzin jazo yin shabi sideba tenjuro ji kadin duji kamsu chile jo topju tabiyo rungdo jen Lose namla rilaman demin de lamden jebi sheje shangden su Changju simju rinpo ji ma jue ba nang je ju ji je wa nian ba mem Kone gongdo pe wa shu tarzi ne gun se we mi Samo tenze ta dang tra we dun pa jo lu zhu yap se gong ba Chi shi gongdo ju bi ju ru ngu je wa di je wo So nama yi shi zo zo xin so nama yi shi le zhong Tang ba gu ni do ba shu Thank you, good night. Good night. Simjanangu.